دي يا حالتي قاعد مع تليفوني طالع هابط فيه، وهذه حتى هي طريق السبيكة. ما عندنا وين نروحوا، ان شاء الله يجيب الخير. واش نصرو نديرو فيديو اليوم؟ واش نديرو بالفيديوهات؟ نضحكوا الناس، واش من فايدة؟ خلينا مع تليفوناتنا والسبيكة حتى يفرج ربي وصاي. ماكش باغي؟ سي دوماج. وانا كنا بغيت نديرو الفيديو زعما نعبرو على روحنا، معليش نكمل على روحي وصاي. So I guess this is a video where I'll go on my own. And this is our first edition of Let Me Speak, Let Me Express Myself. Welcome. خليني جيت نعبر. What? خليني جيت نعبر، جيت نحكي. هذه لوكازيو ما غاديش نراطيها. What's happening? غادي نخرج واش كاين في قلبي، ما تسنيش. Okay. اليوم نهضر كيما طلع لي اخويا، ما تسنيش. First off, calm down. How did you do that? خليني نحكي، خليني نعبر. I guess a man gotta express himself. خليني يا اخويا، خليني. Sure. خليني. أنا هنا أنا مقنوط يا جماعة، أنا مقنوط باغي نهدر، خلوني نعبر. Okay. This is our first edition of Let Me Speak, Let Me Express Myself. خلوني نحكي، خلوني نعبر. And for today's subject, I was thinking, maybe we can start talking about ourselves, Yes, هذه هي باينة. Yeah. So, Nصرو, you can talk about whatever you want here. It's a free form. واش نقول، واش نخلي، واش نحكي، واش نعبر. Well, you can start from the beginning. How are you today? كيما نقولوا الحمد لله شوية. أنا كوما من الأحوال. المهم واش تستناو من متخرجين قارين فاهمين، بصح الحياة كونطر ليهم، ما عندهم حتى حاجة تساعدهم، باغيين يديروا شركات ما قدروش، باغيين يديروا أي حاجة ما قدروش. سقسوه يقول لكم، يقول لكم. I had a lot of ideas. It's a real issue. But Nصرو, what people want to know is how does an Algerian youth live in an Algerian world? What's happening? Nصrو is going off. I'm sorry everyone, he's not in the best shape, but he's going to express himself. This is new, and this is free. You can say whatever you want. I would support you as your friend. تمني حاجة، كل حاجة تجي في بلاصتها، هذه اللي متمنيها. Let's not dive deeper into politics. We don't want to get ماهيش بوليتيك، باغي نتمني كل حاجة في بلاصتها، كل إنسان يتقيم. We are Algerian. أنا بالي باللي رانا في الجزائر وكلش، بصح خلونا نعيشوا يا جماعة. على بالي باللي يقول لك باللي راه كلش مفتوح، بصح انت كي تروح تجرب تسيب كلش نبلع قدامك. ما فهمتش علاه، غير الخير. I mean, true. But, to give this structure, I think we should start from the very beginning, where we studied, how we studied, and the school that we went. نصرو إلياس، حابين تعرفوا شكون نصرو وإلياس؟ معليش نبدأ بروحي. أنا إنسان كي كنت صغير ما كنتش نجمع الناس بزاف، كنت انطوائي فاني بزاف. دخلت الابتدائي، تعرفت على صحاب، قالوا لنا واش حابين تخرجوا. انا مهم يا جماعه كنت حاب نخرج مهندس. المهم قرينا سعينا وثاني الابتدائي فاتت غايه، وصلنا للجامعه، تعبنا، درنا التخصص تاعنا، تخرجنا، فوتنا العسكر، خرجنا، صبنا الحاله زيرو. واش نقول لك وواش نخلي، واش نحكي لك وواش نعبر. رانا شادين سبيكا وتليفوناتنا ونستناو في الرزق. يجي يقولوا لي الناس داير دبلوم، درت وبغيت نخدم وما خلاونيش. قال لك لا، عندي دبلوم، قاري الحمد لله، هو لا غالب. الوضع هذا هو، هذا دوك إلياس. يعني I think that the biggest issue that we face is that we don't know where we can go, right? It's like we go through the motions. We go to school, we do what we're told, we get the grades,
we get the diplomas. But at the end of the day, they never really teach you how to live this life, if that makes sense, right? I mean, I've been 5 years in college, in university. And I can honestly say that whatever I've learned there is garbage. I had no use to what I learned. And then I spent a year wasted doing my service. And it's not the problem with the service, it's the problem that I didn't get anything from that service, right? So, I think that the biggest issue that we, the Algerian youth, face today is that we are directionless. We don't know where to go. We don't know what to do. We just live day by day and hope for the best. We pray to God that maybe someday I'm gonna get a job, or I'm gonna find someone that can help me get through this shit. But it's not that easy. It's not that easy. It's kind of disheartening, if you know what I mean. And I'm rambling a lot, but what I say here is that we, as two adults, we are adults, right? ايه ضرب العربية قادر الرهف. You understand what I mean? Come on. It's not gonna be like our first rodeo when I speak English to you, sir. جماعة كما كان يقول احنا كانوا يقرروا فينا بنخرجوا ناكلوا ونشربوا فقط. ما علموناش كيف نجمعوا الدراهم، ما علموناش واش غادي نديروا، ما علموناش كيف غادي نتمشاو في الطريق، ما علموناش كيف غادي نكونوا رجال اعمال كبار، ما علموناش كيف الاستثمار، ما علمونا حتى حاجه. حنا خصنا ماشي ناكلوا الكسره برك، ماشي حياتك مرتبطه غير بالكسره والماء تاكل وتسكت. Why are you smiling like that? I don't know what he's doing, man. He just had a perverse smile. I don't know what's happening in your head, man. Don't do that. You're gonna give them ideas. Right. So, I think the point of this podcast is to really express yourself, to get the message across, right? Because what we're doing here is ultimately to build a path for ourselves. Because no one has taught us. And there is an argument to be had that you don't need someone to teach you. You need to learn it yourself. And that is quite hard when you don't have the help necessary to guide you so that the path that you build is the right one. Does that make sense? Or are you just nodding because I'm your friend? You don't want to hurt my feelings. He's a good friend, by the way. One of the best. Thank you. Not the best, but one of the best. Thanks. إيه هذه هي الدنيا. You know, we still have much more. والله ما على بالي واش نقول الجماعة. ما غالب. Yeah, we're gonna express ourselves. What are we expressing about ourselves? Now, I think that what's really interesting is that us, the Algerian youth, have the ability, and that's the contradiction. We can do whatever we want. We can build ships. We can travel across the world. We can help humanity progress. We have this unlimited energy. نقدروا نديروا أي حاجة. Right. فقط لازمنا هذيك الخطوة تاع اللي تبدأ بها خطوة 1000 ميل. لازمنا خطوة برك يا جماعة. خطوة. قيسوا خطوة نقدروا نديروا أي حاجة. ونكونوا متأكدين نديروا. كل اللي داروا ما همش خايمنا. قاعد بداو من الزيرو طلعوا. Yeah, but ultimately it comes to that first push. No one is there to push you. هنا المشكلة كما راه يقول صديقي، مكاش واحد يخليك دير هذيك الخطوة ولا يساعدك باش دير هذيك الخطوة. اللي يجي يقول لك طيح
إلا طحت تروح وما ديرش أخطيك ما تجازفش. مكاش واحد كان يدفعنا باش نديرو هذيك الخطوة، مكاش واحد كان يعطينا الأمل بان نديرو أي حاجة. يعني كل واحد راه فيكم حاب باغي يدير أي حاجة. أي واحد بيدير شركة، واحد يحاول يخدم، واحد بيساعد الناس، واحد بيخرج طبيب بيساعد المرضى. كل واحد شرا باغي يدير في حياته. فقط هناك أمل، خطوة واحدة برك إن شاء الله بربي نديروها ونوصلوا وين ما رانا باغيين. Yeah, I think إلياس أنا نروح نقدم نتهلا في روحك. Wait, you're going? There is still so much that we can talk about. تهلا في روحك إلياس. Like for example, how تقدر بزاف نتايا خلوني يا خويا. I actually ran out of things to يهضر say. بزاف. What can you expect from this podcast, from this series of podcasts? Because it's going to be a series. It's not going to be a one-time thing. What can you expect from this series podcast is that we're going to tackle some social issues, not just of the Algerian people, but also of the world. I think there is much to discuss, and we have interesting opinions about them. They are only opinions, but I think that giving a platform to better express these type of issues and putting them out there will ultimately maybe give that first push that we were talking about. This is all for today. We're gonna try to improve as we go on, right? We're trying to give the best that we can. Subscribe, have a like, click that bell button. Help us. If you have any sort of subject to do or want us to talk about, تقدروا تقولوا لنا. Yes. أي موضوع تحبين تهضروا فيه، أي حاجة تبغوا تحكوا عليها. Yeah. تقدروا تقولوا لنا. Down in the comments, right? إن شاء الله ربي. Yeah. سلام. Bye.